98.3 మిర్చి ఇది చాలా హాట్ గురు. ఫస్ట్ టైం రేడియో ఇండస్ట్రీ చరిత్రలో హాట్ సీట్ లో మన రేడియో మిర్చిలో కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు. సార్, హార్టీ అండ్ వార్మ్ వెల్కమ్ టు రేడియో మిర్చి. Thank you, Bhargavi. This is my first time in a radio station, so yes, thank you very much, and I'm glad it is Mirchi. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ 10 ఏళ్ళు పట్టింది సార్ మిమ్మల్ని హాట్ సీట్ లో కూర్చోబెట్టడానికి. Was it? ఇంటర్వ్యూ అయితే చేసాము, లైవ్ గా అసలు రేడియో మిర్చికి తీసుకురావడానికి. ఎందుకు సార్ ఇంత లేట్ చేశారు మీరు? మీరు నన్ను సరిగ్గా పిలవలేదు, సరిగ్గా మర్యాదలు అవి చేయలేదు. ఈ రోజు మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్ సార్ మీరే ప్లే చేయాలి, మీరే మాట్లాడాలి. మా లిజనర్స్ అందరూ మార్నింగ్ నుంచి ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో shall we start the show? Absolutely, please. It's called Mirchi Power On. I request you to launch this jingle and officially open the show. All right. Just click on the button. This guy. Yeah, that one. ఇంట్లో పాలిటిక్స్, ఆఫీస్ లో పాలిటిక్స్, ఢిల్లీలో పాలిటిక్స్, గల్లీలో పాలిటిక్స్, ఫోన్ లో పాలిటిక్స్, టీవీలో పాలిటిక్స్, రేడియోలో కూడా. రేడియో దగ్గర ఆగిపో. మా రేడియో మిర్చి అడ్డాకు రాజులు వచ్చినా, రాజకీయ నాయకులు వచ్చినా, విజేతలు వచ్చినా, విలువైన వ్యక్తులు వచ్చినా రాజకీయాలు లేవు, ఓన్లీ పవర్ ఆన్. మిర్చి పవర్ ఆన్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ ఆన్ 90.3 మిర్చి. ఇది చాలా హాట్ గురు. Thank you sir, thank you so much. So బట్ పిలిచి మీరు నన్ను పిలిచి మీరు నో పాలిటిక్స్, గల్లీ పాలిటిక్స్, ఢిల్లీ పాలిటిక్స్ అంటూ మాట్లాడితే వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యు ట్రైయింగ్ టు సే? we are not doing politics, we are spreading positivity. We want to know your vision. We want to see Hyderabad okappudu ela undi, ippudu ela undi. And we want to exactly feel so proud of our state and Hyderabad. Okay. Adi, that's exactly we want to showcase, sir. As long as we're clear. Thank you. Yep. So on 98.3 Mirchi, an honorable KTR garu unnaru hot seat lo. Sir, meeku Hyderabad ki unna anubandham meer eppudu pratisari చెప్తుంటారు. మీరు ఇప్పుడు ప్రగతి భవన్ నుంచి మన కుకట్పల్లి వచ్చినప్పుడు చూసినప్పుడు ఎన్ని సిగ్నల్స్ చూసారు, ట్రాఫిక్ ఎలా చూసారు, ఎంత టైం పట్టింది? Well, actually ఈ రోజు ఎక్కువ టైం పట్టలేదు because I think it was not the peak hour, and I think because of all the flyovers built in between as well. I came via Durgam Cheru Bridge, and then I came from Mindspace, and then took the flyover right next to high-tech city, so it didn't take me that much time. But at the same time, I think as we all know, the cities in India are gridlocked, and we ought to do a lot more, and the best thing to do, in fact, best thing I wish I could have done was actually come through in a metro, but unfortunately adi miss ayipayanu ee roju. That would have been a nice touch, but unfortunately I had to rush from Banjara Hills, so I had to hop into my car. సూపర్ సార్. ఎవరు వచ్చినా ఫస్ట్ థింగ్ ఏం అడుగుతారు అంటే, మన హైదరాబాద్ ని చూసి బయట స్టేట్స్ నుంచి ఎవరు వచ్చినా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అరే వా, చిన్నప్పుడు హైదరాబాద్ ఇలా లేదు, ఇప్పుడేంటి ఇంతలా మారిపోయింది అన్నది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తున్నారు. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అసలు? మీరు ఎక్కడ పుట్టి పెరిగారు? వెల్, నేను పుట్టింది కరీంనగర్లో, కరీంనగర్ పట్టణంలో పుట్టాను. ఆ తర్వాత 10th క్లాస్ లోపల నేను సెవెన్ స్కూల్స్ మార్చాను. అంటే తీసేశారు అనుకోకండి, నేనే మార్చాను. నేనే ఒక స్కూల్ నుంచి ఇంకో స్కూల్కి అట్లా. మా మదర్ ఫాదర్ దే థాట్ ఐ వుడ్ బి బెటర్ ఆఫ్ ఇన్ అ హాస్టల్, సో ఐ వెంట్ టు several hostels, but eventually 8th, 9th and 10th I went to St. George's Grammar School in Abbots. So చిన్నతనము బషీర్బాగ్ టు అబిద్ సే బాగా గుర్తుంది, 8th, 9th, 10th అంతా. అండ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్లేస్. మొత్తం హైదరాబాద్ అంటేనే షాపింగ్ అంటే ఎక్కడ అంటే కోటి, అబిడ్స్. నాకు గుర్తున్నప్పుడు మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తులేదు కానీ వైభవ్ అని ఫస్ట్ మాల్ వచ్చింది. మాల్ కూడా కాదు, అది ఒక సింగిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ కాల్డ్, అది వచ్చింది. దానికే తెగ బిల్డప్ ఇచ్చారు, అబ్బో ఇది అసలు ఒక్కటి వచ్చింది, అసలు ఇంకా చాలా జరిగిపోయిందని. ఇప్పుడు చూస్తే హైదరాబాద్ లో ఏ సందుకు పోతే ఆ సందులో ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అట్లాంటి స్టోర్లు బోలెడు ఉన్నాయి. అండ్ ద సిటీ హెస్ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ ద సిటీ ఈస్ బస్టింగ్ at its seams actually, and it has just grown, and it has grown into a brilliant city. నాకు ఒకప్పుడు ఎవరో చెప్పారు, కులీ కుతుబ్ షా అంట హైదరాబాద్ కి ముగ్గు పోసినాడు అన్నాడంట. ఈ హైదరాబాద్ అంటే ఒక చెరువులో చేప పిల్లలు పట్టణంత మంది పట్టణాన్ని చేప పిల్లలు ఉండాలి అని ఉర్దూలో ఏదో కప్లెట్ ఉంది, మర్చిపోయాను. సో ఆ స్థాయిలో ఉండాలి హైదరాబాద్ జనాభా, అట్లా పెరగాలని కోరుకున్నారంట ఆయన. అదే స్థాయిలో ఈరోజు హైదరాబాద్ నిజంగా కూడా దేశవ్యాప్తంగా చాలా మందిని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది వస్తున్నారు. సో హ్యాపీ టు సీ ఇట్ గ్రో, ప్రాస్పర్, థ్రైవ్ అండ్ డూ సో వెల్ ఆన్ ది ఇంటర్నేషనల్ అరీనా as well. మీరు ఎప్పుడు అంటుంటారు కదా తెలంగాణ మాండలికం గురించి. సో ఆర్జేలలో స్పెషలీ మన తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత మన భాషకు ఒక ఇంపార్టెన్స్, మన కల్చర్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్. మా ఆర్జేలు కూడా, మా స్వాతి కూడా, షీఈస్ నోన్ టు బి దట్ తెలంగాణ ఆర్జే ఫ్రమ్ వరంగల్.
సో రేడియోలో మీరు ఎలాంటి వాట్ ఇస్ దట్ యు లైక్ సార్ స్పెషల్లీ రేడియో మిర్చిలో? See, I believe communication is all about one thing, and especially if you're on the phone or in the radio, you don't get to see the person. So the way to connect is basically be yourself and be natural. See, మన ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడతాం, ఇంట్లో లేదా మన ఫ్రెండ్స్తో కూర్చుంటే కాఫీ షాప్లో ఎట్లా మాట్లాడతాం, ఎగ్జాక్ట్గా ఆ సెన్స్ వచ్చేటట్టు ఆ పద్ధతుల్లో కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు ఎవరైతే తయారు చేసి ఉంటారో ఐ రియలీ లైక్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాటిట్యూడ్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఇస్ టిపికలీ ఐఎమ్ డిస్టెంట్, I'm kind of looking over you types atla unte kashtam gani, but somebody who makes you feel like they're sitting right next to you in the car and somebody who makes you feel like you can relate to them, especially with their anecdotes. I think adi చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇంట్లో మాట్లాడే భాషలోనే మనకు మాట్లాడితే మన వాళ్ళు ఎవరితోనో మాట్లాడినట్టు సంభాషించినట్టు ఇంకా బాగుంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. మన సినిమాల్లో కూడా మనం అదే బాగా చూస్తున్నాం. చాలా మంది హీరోలు కూడా ఈ మధ్య అదే మాండలికంలో మాట్లాడడం. మాండలికం కదంటే ద థింగ్ ఇస్, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు మీరు గమనిస్తే ఒకనాడు తెలంగాణ భాష యాస సెంటర్ స్టేజ్లో లేవు, ఫ్రింజెస్లో ఉండేది. కానీ ఈరోజు చూస్తే మీరు ఈవెన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీ స్టార్స్ అండ్ సూపర్ స్టార్స్ లైక్ మహేష్, తారక్, తర్వాత ఈవెన్ బాలకృష్ణ గారు, తర్వాత విజయ్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ సిద్ధు, నవీన్, all of them have done exceptionally well. In fact, they don't even have to try to put it on. In fact, వాళ్ళందరూ న్యాచురల్ గా వాళ్ళు ఈరోజు ఓపెన్ గా మాట్లాడుతుంటే, బాలయ్యబాబు గారు కూడా సార్, అదే బాలకృష్ణ గారు కూడా ఈ స్పోక్ ఇన్ హిస్ రీసెంట్ మూవీ as well. సో అట్లా చూసినప్పుడు you feel really good because at one point of time this was a language, this was a dialect that was sort of on the fringes, but now it is taken center stage. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది, చాలా గర్వంగా కూడా అనిపిస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ. 98.3 మిర్చి, ఇది చాలా హాట్ గురు. ఈ రోజు మరి కేటీఆర్ సార్ తో మాట్లాడడానికి చాలా మంది రేడియో మిర్చి లిజనర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు. సార్, కెన్ వి జస్ట్ టాక్? ఎవరండి? హలో. హాయ్ హాయ్ సంతోష్, హౌ ఆర్ యు? బాగున్నారా? సార్ నేను బాగున్నా సార్, మీరు బాగున్నారా సార్? సూపర్, టెల్ మీ. సార్ మీరు అంటే ఇష్టం సార్. ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకోసం ఒక మంచి క్వశ్చన్. ఆ మంచి క్వశ్చన్ నీది నువ్వు చెప్పలేదు. మంచి క్వశ్చన్ కాదని నేను చెప్తాను, నువ్వు చెప్పు. ఓకే సార్, మీ నాన్నగారు మొదటి నుంచి పొలిటీషియన్ కదా, సో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండేది? ఆయన చిన్నప్పుడు మీరేం కావాలనుకునేవారు పొలిటీషియన్ కాబట్టి? యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నేను చెప్తే నువ్వు నమ్మవు. నేను చిన్నప్పుడు 5-6 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు మా తాత మా అమ్మ అడిగితే నువ్వేమవుతావురా పెద్దోడికి అంటే నేను ట్రాఫిక్ పోలీస్ అవుతా అని చెప్పాను. ఎందుకు అంటే ఆయన ఇట్లా చేయి పెట్టేస్తే, చేయడం పెడితే ట్రాఫిక్ మొత్తం ఆగిపోతుంది కాబట్టి ట్రాఫిక్ పోలీస్ అవుతా అని చెప్పేటోని. కొద్దిగా పెద్దగా అయినాక అప్పుడు 10th లో 11th లో అప్పుడు నాగార్జున మూవీ ఒకటి వచ్చింది, రక్షణ అని. అందులో నాగార్జున ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అనమాట. సో అది చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి నేను మొత్తం 11th క్లాస్లో ఏమవుతావు నువ్వు అని రాస్తారు కదా ఆటోగ్రాఫ్లు అవి బుక్లో, అందులో మొత్తం నా పేరు ఇంకా నేను రాసి నేను ఐపీఎస్ అవుతానని రాసిన. సో అట్లా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ వచ్చింది బ్రో. కాకపోతే మొదలు మాత్రం ట్రాఫిక్ పోలీస్ అనేది గోల్. ఇప్పుడు కాకపోతే ట్రాఫిక్ పోలీసులు అప్పుడప్పుడు నా కోసం కార్లో ట్రాఫిక్ ఆపుతున్నారు. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నైస్ సార్ట్ ఆఫ్ లూప్ అనమాట. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు రోల్ కూడా బాగున్నాయి సార్, ట్రాఫిక్ పోలీస్ కూడా ఎక్కువ పని లేదు. అయితే నాకు ఓటేసే అర్జెంట్. థ్యాంక్ యూ సంతోష్. థ్యాంక్ యూ సంతోష్. ఆల్ రైట్, మరి మీరు కాల్ చేసేచ్చు 66330993 మన నంబర్. స్టే ట్యూన్. 98.3 మిర్చి, ఇది చాలా హాట్ గురు. మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్లీ పడుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎక్కువ. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ స్లీప్ డిప్రైవ్డ్ ఫర్ అ వైల్, సో ట్రై అండ్ స్లీప్. ఆర్ ఐ లవ్ బింజింగ్ ఆన్ OTT. In fact, one of my favorite pastimes is that. And then ఇప్పుడు నా కొడుకు అంటే ఇప్పుడు యూఎస్ వెళ్ళిపోయాడు, ఇప్పుడు కూతురు ఉంది, సో దాన్ని సతాయిస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు. లేదా జనరల్గా ఫోన్ ఎక్కువ చూస్తే కూడా ఈ మధ్య తిట్టే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. బట్ బేసిక్లీ వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, సోషల్ మీడియా or OTT or my daughter, my wife, and then basically awesome. one of these. So CM గారు మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు సార్? ఇంట్లోనా బయట? ఇంట్లో when we are just us, it is రాము. బయట అందరిలో ఉంటే ఇంకా ఆయన రకరకాలుగా పిలుస్తుంటారు. అప్పుడప్పుడు రామారావు అంటారు. రామారావు అంటే ఎవరా అయినా నేను కూడా ఆలోచిస్తుంటాను. సడన్గా చాలా పెద్దోడు అయిపోయే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు ఈ మధ్యన సిరిసిల్లాకి వచ్చినప్పుడు అయితే చిరంజీవి రామారావు అన్నారు. సో చిరంజీవి గారిది మంచి పేరే కదా అని నేను కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమని పిలుస్తారు? రామ్. సార్ సార్, ఇన్ని మీడియంస్ మీరు చూసుంటారు, రేడియో, టీవీ, సినిమా. వాట్ ఈస్ దట్ యూ లైక్ పర్సనలీ? అంటే కొన్నేమో ఇంటరాక్టివ్ మీడియంస్, కొన్నేమో ఐ థింక్ సార్ట్ ఆఫ్ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. సో depends on the mood. Nothing's like I don't have a static favorite, but depends on the mood. When you're
wanting to interact. See, for example, mostly I'm on my social media. So Twitter lo sometimes I interact with my followers, my a lot of citizens, etc. So it's very interactive. It's very nice. It's very unabashed and direct, unadulterated feedback that I get, which is fabulous. Likewise in radio, when I'm completely wanting to switch off everything else, and when I'm driving back from some place, I turn on radio and I keep listening to all of you guys. So these are all different mediums for different moods, and I think each of them is exhilarating in its own way. ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay. సో డోంట్ టెల్ దట్ యువర్ అన్ హైదరాబాదీ. యువర్ అన్ హైదరాబాదీ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? ईरानी चाय, दम बिरयानी और क्या बोलना, क्या तो भी बोलना, क्या बोले? సకినాలు. I mean, all the things that are fabulous about Hyderabad. In today's world, I think, I can go on, there's plenty more. But being a Hyderabadi is all about that slang, that culture, and, the most comfortable that language. वो बोलते ना, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट అంటే ఆ 5 మినిట్ 2 గంటల 3 గంటల 12 గంటల ఎవరికి తెలియదు. కళ్ళు మిలియనా అంటే కళ్ళు అంటే అది నిన్న 6 నెలల అది కూడా ఎవరికి తెలియదు. అట్లా there are certain things which are extremely Hyderabad. Absolutely. So I think these are all the things that make it unique. 90.3 మిర్చి, ఇది చాలా హాట్ గురు. ఈ రోజు హాట్ సీట్ లో మిర్చి పవర్ ఆన్ లో కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడడానికి సుధా కాల్ చేసింది. హాయ్ సుధా, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ సుధా, చెప్పండి. దిస్ ఇస్ కేటీఆర్. సార్ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి, మీరు ఎట్లా ఉన్నారు? యా గుడ్ అండి. యాక్చువల్గా అంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ సిటీ అనుకుంటారు. సో మీరు అంటే నాకు కూడా ఫేవరెట్ సిటీ, బట్ ఈ సిటీలో మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి అండ్ మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి సార్? Favorite place, favorite food. I don't know, there's a nice restaurant which my son has taken me to recently called Roast. I like that. I like the food there. I like the Sri Lankan chicken curry there. That's obviously, the most recent ka tinadadi. Favorite place ante there's plenty of them. Ante okati rendu gaadu. I think now the entire lakeside on right in front of Secretariat, that's become beautiful. The entire stretch 2-3 kilometers. So atla chusinapudu I think central Hyderabad, the real hakiki Hyderabad, the real Hyderabad. Ippudu kotta city enta andanga unna, kotta city enta New York laga inkotla kanbatta, I think the real Hyderabad is the older part, the MCH part. I like that place more, in fact, Hussain Sagar chuttuta. Thank you Sudha. Meer ekkada untaru? మేము ఇక్కడ మోతీనగర్ లో ఉంటాం సార్. మోతీనగర్ ఏం చేస్తుంటారు సుధా మీరు? నేను ఇక్కడ బ్యాంక్ లో చేస్తాను సార్. బ్యాంక్ లో చేస్తున్నారు. నైస్ మీటింగ్ యూ, నైస్ టాకింగ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సుధా, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్. బాయ్. ఒక పాట తెగ వైరల్ అయిపోయింది ఈ మధ్య, యుఎస్ వర్షన్. మీరు ట్వీట్ కూడా చేశారు. అమేజింగ్ సార్, రామక్క పాట. అసలు ఈ పాట వెనక స్టోరీ ఏంటి సార్? అసలు ఆవిడ పాడిన సమ్ ట్రైబల్ ఏరియాకి చెందిన. ఇన్ఫాక్ట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, ఇది కల్వకుర్తి అని ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అక్కడ తాండ్రా అని విలేజ్. తాండ్రా. సో తాండ్రా విలేజ్ వాళ్ళు ఒక 5 లేడీస్ వాళ్ళు నార్మల్ గా వాళ్ళు రాసుకుని హోమ్ మేకర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు పాడిన పాట. ఇది మేమేదో ప్లాన్ చేసి చేయించింది కాదు. వన్స్ వన్ ఆఫ్ అవర్ గైస్ హర్డ్ ఇట్, he was blown away by the talent, by the rawness of it, by the like point blankness of it. Choosing tarvata, I think once it became a little more popular, somebody brought it to my notice, and then I met the ladies, thanked them. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగాను ఎట్లా రాశారు, ఏం రాశారు అంటే మేము అనుకుని రాసుకున్నాం సార్, మేము మాకెవరు ఏం చెప్పలేదు. సో ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బై దేర్ అబ్సల్యూట్ బ్రిలియన్స్. అంటే లిరిక్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉన్నాయో, and the composition and the simple one that choose everything is outstanding. So good. And now it's become viral. I was just being told by one of my friends that more than 8,000 memes have come out of this song, so which is huge in number. ఏంటి సార్, దుబాయ్ వర్షన్ ఒకటి వచ్చింది, యుఎస్ వర్షన్ వచ్చింది. I'm sure there will be more versions because it's very catchy, peppy. Absolutely. Mirchi, good evening. Anurag online. Yes, చెప్పండి. Hi Anurag, this is KTR. Hi, this is Anurag. Tell me bro. First of all, we do share the same alumni of studying at the conservatory. Okay, fantastic. All saints sir. Manam shatrul bro. St. George and all saints, we don't get along very well actually. Yes. But Anna, one simple question is that over the past decade, someone who has been in Hyderabad, చాలా drastic change అనేది మేము చూసాం. Okay. So someone who is responsible for that, someone who is driving all the transformation, how do you feel it being the responsible person for all the change that is happening? Well, some good things have
Sorry, go on. Last part of the question. Yeah. Do you think, do you always feel satisfactory, or do you, because when you see people now being global, everyone is watching Netflix, so మన exposure పెరిగింది, so ఇంకా satisfactory level ఎప్పటికీ రాలేదు అనుకుంటారా, or do you feel satisfactory? No, actually, honestly, నిజంగా చెప్పాలి అంటే కొంతవరకు జరిగింది. నేను ఐ షుడ్ నాట్ బి లయింగ్, కొంత జరిగింది, బట్ చాలా జరగాల్సి ఉంది అనురాగ్. ఇంకా వీఆర్ నాట్ ఆన్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్ యెట్. ఉన్నాము, ఒక స్థాయికి ఉన్నాము. ఇండియాలో ప్రాబ్లీ వీఆర్ ద బెస్ట్ సిటీ, కానీ ప్రపంచ స్థాయిలో చూస్తే ఇంకా చాలా వెనక్కే ఉన్నాము. ఇంకా సివిక్ సెన్స్ పెరగాలి, ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి, లేన్ డిసిప్లిన్ పెరగాలి, ఇంకా చాలా చాలా పెరగాలి. ఇప్పుడు మనం మెట్రో దిగితే ఇంటికి నడుచుకుంటూ పోయి ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉండాలి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినవి. అందుకే ఐ థింక్ గుడ్ వర్క్, సాధించింది కొంత ఉంది, ఇంకా సాధించాల్సింది చాలా ఉంది. సో హోప్ఫుల్లీ విల్ గెట్ అనదర్ టర్మ్ టు కంప్లీట్ all of those promises that we have made, and I hope Hyderabad will vote for us. Exactly, just as you said, you are the only leader who has been speaking about big workers, because Swiggy, Zomato, etc., the employees and everything, this is one sector. Most of the people are working, but usually leaders do not talk about it. So I appreciate you for that, Anna, and I wish you all the best for the election. Thank We are you. very sure, Leland Valmini, if you do not elect back, then there is no point of democracy. So I am sure Hyderabad can happen. Thank you, Anurag. Lovely talking to you. Cheers. సార్ టాకింగ్ అబౌట్ మీ స్కూల్ ముందుండే ఐస్ గోలా Chaos. చావ్ సార్, టెల్ us that story, no? See, the thing is, I was there, like I said, from 8th, 9th and 10th. 3 సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాము. అండ్ ఎవ్రీ డే మా గేట్ అవతల చావస్ అని అది అమ్మేవాళ్ళు. అది దాని ఐస్ గోలా కాదు, అది ఇట్స్ ఐ థింక్ కుల్ఫీ లాంటిదా? ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ మిక్స్. అది కొంత కోవా, కొంత ఐస్, క్రష్డ్ ఐస్ అంతా కలిపి ఉంటుంది చావస్ అంటే. ఒక ముస్లిం ఆయన పెద్ద ఆయన ఉండేవారు, ఆయన ఒక ముస్లిం జెంటిల్మెన్. అండ్ వీ యూస్ టు జస్ట్, ఆయన పేరు కూడా నాకు తెలియదు, వీ యూస్ టు కాల్ హిమ్ చావస్ ఓన్లీ. చావ్స్. చండి కాదు, అది అమ్మేది చావస్, ఆయన అందరు చావస్ అనేవాళ్ళం అనమాట. వెళ్ళి ఊరికే బాగా తినేవాళ్ళు. సో వాట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈజ్, ఒక రోజు నేను మినిస్టర్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక ఆయన ట్వీట్ చేశారు, సార్ మీకు చావస్ గుర్తున్నాడా అని. అంటే నేను స్కూల్లోంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళు అయింది, దశాబ్దాలు అయిపోయింది. బట్ ఐ వాజ్ దట్ స్టేడ్ ఇన్ మై మైండ్. అది ట్వీట్ చూడంగానే సమ్వేర్ టచ్డ్, ఇట్ టగ్స్ ద హార్ట్ స్ట్రింగ్స్, రైట్, చైల్డ్హుడ్ మెమరీ. సో వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి నేను మా టీంకి చెప్పాను, అరే ఈయన పట్టుకోండి ఎక్కడున్నాడు. పట్టుకొని ఆయన తీసుకొస్తే ఆయన ఒకటే అడిగారు, ఓ మీకు ఇంకా గుర్తుందా చావస్ అన్నారు. ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ. ఈ కేమ్ ఎల్డర్లీ జెంట్మెన్, కొద్ది ఓల్డ్ అయ్యారు ఆఫ్ కోర్స్. ఆయన అడిగింది ఏంటంటే, నాకు ఒక 2 BHK, నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పివ్వండి, నేను పేదరికంలో ఉన్నాను, పెద్దగా సంపాదించుకోలేదని అడిగారు. సో గుడ్ థింగ్ ఇస్ I was able to help him, and I'm so happy that he's now in a nice place, and just one of those very very fond memories. Amazing, Makes you sir. feel good. Thank you. మీ ప్రకారంగా మన తెలంగాణలో ఇంకా వాట్ ఎల్స్ ఇస్ దేర్? వాట్ ఇస్ యువర్ విజన్, సార్? Well, 2-3 things. First, I think we've gotten the basics sorted. The power issue is sorted. We have surplus power. We have sorted the drinking water issue. Irrigation is sorted. Now, I think the focus should be on urban infrastructure. We've added some urban infra, but there's a lot more that needs to be done. So is the case with healthcare. Also, we've improved, but we need to improve our educational infrastructure quite a bit. More importantly, in my humble opinion, I think we've done a great job in balancing both rural and urban infra. But still, I think a long way to go before we can claim to be anywhere near top of the charts in human development indices. ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా జీవన ప్రమాణాలు పెరగకపోతే, అల్టిమేట్గా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెరగకపోతే గవర్నెన్స్కి, పరిపాలనకి పెద్దగా అర్థం లేదు. సో విద్య, వైద్యం, హౌసింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. ఎవరు గవర్నమెంట్ నుంచి అద్భుతాలు ఆశించరు, బేసిక్స్ ఆశిస్తారు. ఆ దిశగా ప్రయత్నం ప్రారంభించి సిన్సియర్గా చేస్తున్నారా లేదా అని చూస్తారు. సిన్సియర్గా చేశాము. Hopefully we'll get another chance to continue the good work that we've started. Amazing. So talking about artificial intelligence, where do you see mana Telangana? How does it impact us going forward? See, AI is a great tool to basically leverage the power of all the data that is mined. And machine learning and artificial intelligence is a fantastic way to solve some real world problems. For example, ఒక రైతు తన పొలంలో వచ్చే ఒక చిన్న పురుగు, అంటే ఒక పెస్ట్, దాన్ని జస్ట్ పిక్చర్ క్లిక్ చేసి మనకు ఒక నెంబర్ పంపిస్తే చాలు, ఆయనకు ఒక 2 సెకండ్లలో ఆయనకు మన సమాధానం పంపే ఫెసిలిటీ ఈరోజు ఉంది. అంటే ఆయన ఎవరినో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లా AI and ML have really been a game changer in a lot of ways, and I am super excited about
all the other possibilities in health especially, and also in education, because I think the opportunities are humongous, and it's just for the government and the private sector to latch onto them ASAP. ఫ్యాంటాస్టిక్. మీరు ఎంతో మంది ఇన్వెస్టర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేశామని చెప్తారు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ కూడా మన హైదరాబాద్ వాళ్ళ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చాయి. మీరు వెళ్ళిన ప్రతిసారి హైదరాబాద్ గురించి ఎలా చెప్తారు సార్? ఏం చెప్తారు? Well, I use a few things. I keep telling them 2-3 things. One, the first thing I tell them is I make sure to mention that we are in fact the leading technology hub in the country right now. We have surpassed Bangalore 2 years in a row. Last year, out of the total technology jobs created in India, 33% were from Hyderabad. This year, it's 44%. It has never happened in the history that Bangalore has been beaten by any other city. And it's a matter of great pride for Hyderabadis that we've beaten them twice in a row. The other thing I always tell people is, some of the leading companies of the world, some of the leading tech companies of the world are headquartered right here. Amazon's world's largest campus is here in Hyderabad. The second largest campuses of, all the big guys, Apple, Facebook, again, Amazon, Uber, Salesforce, Microsoft, Qualcomm, Micron, Novartis, Medtronic, it's an endless list, ServiceNow, all of them are here. And I tell people that not only technology, we're also home to 1/3 of global vaccine manufacturing. We also are home to 40% of India's pharmaceutical production. So Hyderabad is that brilliant place where you have abundance of talent and great infrastructure. So that's what makes us special. And of course, lovely weather and great government. Of course, and more importantly, a very nice minister. అబ్సల్యూట్లీ. అదే సార్, ఒక చరిష్మా అంటారు కదా, అది ఉంది మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కి. అండ్ ఎస్, సీఎం గారు ఈజ్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్, అందరికీ ఒక గొప్ప ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంటారు, అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ విజన్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్? Well, he says 2 things. When I talk about anything new in technology, he says, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఉపయోగం ఏంటి? He says, any technology which does not have a societal impact, a positive societal impact, is useless. So if I tell him about drones, he'll say, drone వల్ల లాభం ఏంటి? సో నేను ఒకసారి ఏం చేశానంటే, డ్రోన్ వల్ల లాభం ఏంటంటే 2 చెప్పాను. ఒకటి, ఏదైనా విపత్కర పరిస్థితిలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ సేఫ్టీ అనుకుంటే, we can send drone as a first responder with a siren blaring and with an embedded camera. So before the police reaches, if the first responder reaches and captures the image of any idiot who's trying to harass a girl, I think that in itself will serve as a deterrent. రెండోది ఏం చెప్పాను నేను సీఎం గారు కంటే, డ్రోన్స్ వల్ల you can deliver medicines, you can deliver blood, you can deliver even organs, to distant places quickly, even places which are physically inaccessible. So టెక్నాలజీ ఎంత కూల్ ఉన్నా దాని అల్టిమేట్ అవుట్కమ్ ఏంటి, దాని ఫలితం ఏంటి, ఇది అడుగుతారు నెంబర్ 1. రెండోది ఏం చెప్తారంటే, ఏ పాలసీ తీసుకున్నా ప్రజలు కేంద్ర బిందువుగా ఉండాలి, వారి సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ఇతివృత్తంగా ఎజెండాగా ఉండాలి, ఇది చెప్తారు. మూడోది ఏం చెప్తారంటే, ఇండివిజువల్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంపార్టెంట్, పీపుల్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రాసెసెస్ ఇంపార్టెంట్, ఇది బాగా చెప్తారు. ఫ్యాంటాస్టిక్ సార్. మిర్చి పవర్ ఆన్ ఒక పాజిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఒక షో స్టార్ట్ చేసాం. మీ పవర్ ఆన్ మూమెంట్ ఏంటి అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ దట్ యూ వేకప్ టు? ఇంత ప్రెషర్ అండ్ ఎలక్షన్స్, వీ సీన్ యూ లాస్ట్ సండే, ఎంత ప్యాక్డ్గా ఉంటారు ఒక ఛానల్ నుంచి ఒక ఛానల్. సో మీరు మార్నింగ్ లేచినప్పుడు హౌ ఇస్ దట్ యూ చార్జ్ అప్ ఫర్ ద ఎంటైర్ డే? See, the biggest, I think this is a Spider-Man dialogue. With great power comes great responsibility. See, the thing is, people have bestowed upon you this brilliant opportunity to govern, to serve. సో దాన్ని ఎంత గొప్పగా వాడుకుంటే ఎంతమందికి మేలు చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఎవరం భూమి మీదకి పర్మనెంట్గా రాలేదు, ఎవరం కూడా అందరం వి కమ్ విత్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. లైక్ వైజ్ పవర్లో కూడా శాశ్వతంగా ఎవరు ఉండరు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ కామన్ సెన్స్. బట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసావు అనేది చూడాలి. అంటే వెదర్ యూ కెన్ లీవ్ అ లాస్టింగ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ పీపుల్, కెన్ యూ డూ సంథింగ్ రిమార్కబుల్ వైల్ యూర్ అట్ ఇట్. I think that's what matters end of the day. So have a level head on your shoulders, don't get carried away. 2 కటౌట్లు పెట్టగానే చాలా పెద్ద లీడర్ అనుకోకుండా, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏం చేయగలము, ఏ రకమైన ఇంపాక్ట్ చేయగలము, సిటీకి ఏం చేయగలం, స్టేట్కి ఏం చేయగలం, ఇది ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకుంటే, and you remind yourself of the great responsibility that people have given you, I think you should feel honored, proud and blessed to be in a position that I am in. So therefore I'm eternally grateful for every day that I get in this job especially, and just thank people. ఫెయిల్యూర్ని ఎలా చూస్తారు సార్? What if you fail? What if you lose? See, life without some obstacles, some challenges, some failures is no fun. Because unless you fail, you don't value the success as much as you should. చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే మనం కాంప్లిసెన్సీ వచ్చేస్తుంది వరుసగా డీల్ చేస్తే. సో డెఫినెట్గా
failure is a stepping stone. Failure is a lot of times a great learning experience. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఓటమి నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి, విజయం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. సో రెండు ఉంటాయి. గెలుపులో కూడా పాఠాలు ఉంటాయి. వాట్ కుడ్ యూ డన్ బెటర్. ఓటమిలో గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రజలు ఒకవేళ ఏమైనా ఎదురు దెబ్బ తగిలితే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు ఏదో తప్పు చేసావు లేదా పొరపాటు చేసావు. దట్స్ వై దే ఆర్ అప్సెట్. సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ది ఈక్వానిమిటీ టు క్యారీ బోత్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సక్సెస్. ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కి వాట్ ఇస్ దట్ యు వాంట్ టు టెల్? I would only tell them one thing. Please don't be distant. ఇది గవర్నమెంట్ వేరు, పీపుల్ వేరు కాదు. ప్రజలు గవర్నమెంట్ ఒకటే. మీరు ఎవరిని ఎన్నుకుంటారో, మీకు ఎలాంటి లీడర్ కావాలో మీ ఎన్నుకునే అధికారం మీ చేతుల్లో పెట్టుకుని మీరు ఓటుకి రాకుండా, ఓటింగ్ చేయకుండా, పోలింగ్ రోజు ఒక హాలిడే అనుకుని ఇంట్లో కూర్చుని ఆ తర్వాత ఆయన అని చెప్పి పొలిటీషియన్స్ని కామెంట్ చేస్తే లాభం లేదు. ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ హు షో అప్ కౌంట్. దోస్ హు డోంట్ అబ్సల్యూట్లీ డోంట్ మ్యాటర్ ఇన్ డెమోక్రసీ. అంటే డోంట్ మ్యాటర్ అంటే వేరే కాదు. బట్ మీరు మీ చేతుల్లో పవర్ పెట్టుకుని, మీ చేతుల్లోనే ఓట్ అనే వజ్రాయుధాన్ని పెట్టుకునేది వాడకుండా తర్వాత కంప్లైంట్ చేసి లాభం లేదు. నేను ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ అందరికీ చెప్పేది, రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వెన్ పాలిటిక్స్ డిసైడ్స్ యువర్ ఫ్యూచర్, యూ డిసైడ్ వాట్ యువర్ ఫ్యూచర్ పాలిటిక్స్ షుడ్ బి. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్, ప్లీజ్ vote. Make sure you vote, even if it is for me or against me. Please come out and vote. Hi, I'm KTR on 98.3 Mirchi. ఇది చాలా హాట్ గురు. Hi, I'm KTR. This is 98.3. ఇది చాలా హాట్ గురు. Fantastic. Cheers. November 30th is our day for voting. Cheers. Thank you, sir. Oh, Fantastic. thank you. Thank you so much.